How are you? I think you are well by the grace of Almighty. Welcome to my channel. আজকের লেসনটা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স 4.3.1 কি বলা হলো এখানে? নাও read the following note on the techniques of paraphrasing a text in the box given below. Then, in pairs or groups, discuss what you have learned from the note. Later, share your understanding with the whole class. বাংলায় বলা হলো এখন the techniques of paraphrasing এ টেক্সট সংক্রান্ত নিচের নোটটি পড়ো, তারপর দলে বা জোড়ায় নোট থেকে তুমি কি শিখলে তা আলোচনা করো। পরে তুমি যা বুঝেছ তা পুরো শ্রেণীতে শেয়ার করো। নোটটা কি আছে আমরা দেখি। দ্য টেকনিক্স অফ প্যারাফ্রেসিং আ টেক্সট। এই লেখাটার বাংলাটা নিচে দেওয়া আছে, এই কারণে আমরা বাংলাটা আপাতত বলছি না, শুধু রিডিং পড়ে যাচ্ছি। তারপরে আমরা বাংলাটা নিচে পাবো। প্যারাফ্রেসিং ইজ এ প্রসেস of rewriting a statement or text in your words and your own way. When you paraphrase any text, the first thing you need to do is to understand the meaning of the text. Then write the whole text in simple language. Make sure that you have not changed any of its original ideas or information. We can paraphrase a text following these three techniques. And by using synonyms, you can use words with similar meanings to replace the original words or phrases. To paraphrase a text, for example, Fazlul Haq was a great leader. He is well known as channel.To. His father was a pleader at Borishal Bar. In his childhood, he was a meritorious boy. His father was glad to see the extraordinary memory of his son. After using synonyms of the words, the text will be Fazlul Haq was a great leader. He is known as channel.To. His father was a lawyer at Borishal Bar. In his childhood, he was a talented boy. His father was delighted to see the exceptional memory of his son. B. Changing the sentence structure. To paraphrase a text, you can change the structure of a sentence or reorder the words of the sentence, but you cannot change the meaning of the sentence. For example, read the following text. Mrs. Nazmun Nahar is a teacher. She has to work a lot because of her tight work schedule. She feels exhausted, and that is why she needs leisure time for relaxation and recreation. After changing the structure of the sentences, the text is Mrs. Nazmun Nahar is a teacher and she has a lot of duties. Sometimes she feels exhausted as she has a lot of work schedule. This is the reason she needs leisure time and for relaxation and recreation. Notice here the structure of the sentence have changed, but the meaning of remains the same. See, by adding or removing words. Another way of rephrasing is to add or remove words from a sentence or text. For example, read the following sentences. Purnima is a girl. She lives in a remote village of Chattogram. She has many dreams. One of her dreams is that one day she will have her own identity and support her family. Due to poverty, sometimes she feels it challenging to fulfill her dream. Now,
Let's paraphrase the text by adding or removing words. Purnima is from a remote village of Chattogram. Among many of her dreams, the long cherished one is to establish her identity. Also, she plans to earn money and help her family. But due to poverty, she finds it challenging to fulfill her dreams. Here, expressions like Purnima is a girl and one of her dreams are removed. On the other hand, expression like among many of her dreams also but and plans are added. So, to paraphrase a text, you have to use synonyms, change the structure, and add or remove words. But you cannot change the information and the original message of the. We may conclude by saying that paraphrasing refers to the some techniques to present the same ideas in different ways. এবার আমরা বাংলাটা পড়ছি নোট প্যারাফ্রেসিং বলতে কোনো টেক্সট বা স্টেটমেন্টকে নিজের ভাষায় ও নিজের মতো করে পুনরায় লেখার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যখন তুমি কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেসিং করবে তখন প্রথমে তোমার যেটা করতে হবে তা হলো সেই টেক্সটের অর্থ বোঝা, তারপর পুরো টেক্সটটি সহজ ভাষায় লেখা। টেক্সট এর অরিজিনাল ধারণা এবং তথ্য কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। নিচের উল্লেখিত 3টি উপায় অবলম্বন করে কোনো টেক্সটকে প্যারাফ্রেজ করতে পারো। উপায় 3টা কী কী? 1 নম্বরে সিনোনিম ব্যবহার করে। কোনো টেক্সটকে প্যারাফ্রেসিং করার জন্য তুমি একই ধরনের অর্থ বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে অরিজিনাল ওয়ার্ড বা ফ্রেজকে প্রতিস্থাপিত করতে পারো। উদাহরণস্বরূপ, ফজল হক was a great leader. He is well known as Shere-Bangla-2. His father was a pleader at Borishal Bar. In his boyhood, he was a very meritorious boy. His father was glad to see the extraordinary memory of his son. Synonym ব্যবহার করার পরে টেক্সটটি হবে ফজল হক was a great leader. He is known as Shere-Bangla-2. His father was a lawyer at Borishal Bar. In his childhood, he was a very talented boy. His father was delighted to see the exceptional memory of his son. এরপরে 2, সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করে। কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেজ করার জন্য তুমি সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করতে পারো বা সেন্টেন্সের শব্দগুলোকে পুনরায় সাজিয়ে নিতে পারো, কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ নিচের টেক্সটটি পড়ো। মিসেস নাজমুন নাহার is a teacher. She has to work a lot. Because of her tight work schedule, she feels exhausted, and that is why she needs leisure time for relaxation and recreation. বাক্যের গঠন পরিবর্তন করে টেক্সটটি হবে মিসেস নাজমুন নাহার is a teacher and she has a lot of duties. She feels exhausted as she has a tight work schedule. This is the reason she needs leisure time for relaxation and recreation. লক্ষ্য করো এখানে সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অর্থ একই রয়ে গেছে। 3 নাম্বার, শব্দ যোগ বা বিয়োগ করে। প্যারাফ্রেসিংয়ের আরেকটি উপায় হচ্ছে সেন্টেন্স বা টেক্সটে শব্দ যোগ করা বা বাদ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ নিচের সেন্টেন্সগুলো পড়ো। পূর্ণিমা ইজ আ গার্ল। শি লিভস ইন আ রিমোট ভিলেজ অফ চট্টগ্রাম। শি হ্যাজ ম্যানি dreams. One of her dreams is that one day she will have her own identity and
support her family. Due to poverty, sometimes she feels it challenging to fulfill her dream. এখন শব্দ যোগ করে বা বাদ দিয়ে টেক্সটের প্যারাফ্রেজ করি। অনিমা is from a remote village of Chattogram. Among many of her dreams, the long-cherished one is to establish her identity. Also, she plans to earn money and help her family. But due to poverty, she finds it challenging to fulfill her dreams. এখানে পূর্ণিমা is a girl এবং one of her dreams এই কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে among many of her dreams also but এবং plans এই জাতীয় কথাগুলো যোগ করা হয়েছে। সুতরাং কোনো টেক্সটের প্যারাফ্রেজ করতে হলে তোমাকে সিনোনিম ব্যবহার করতে হবে, সেন্টেন্সের গঠন পরিবর্তন করতে হবে এবং সেন্টেন্সের সাথে শব্দ যোগ করতে হবে অথবা কোনো শব্দ বাদ দিতে হবে, কিন্তু কোনো তথ্য বা অরিজিনাল মেসেজ পরিবর্তন করা যাবে না। অবশেষে বলতে পারি প্যারাফ্রেজ বলতে বোঝায় একই ধারণাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের কৌশল। এরই সাথে কিন্তু আজকের লেসনটা আমাদের শেষ হয়ে গেল। অবশ্যই তোমরা পরবর্তী লেসন দেখবা। See you next.